How are you? Dobro nam došli. Thank you very much. It's nice to be here. Lijepo je biti ovdje. Zadovoljstvo nam je i počašćeni smo. And we are honored that you are here. It's my pleasure to be here. Meni je zadovoljstvo. Ovako, cool, da ne prevodim drugačije. To have the opportunity to give remarks in a medieval cast. Ovo je sjajno da imate priliku da održite govor u srednjevjekovnoj tvrđavi. We don't have these in the United States. Ovakve nemamo u Americi. So it's pretty special. Tako da je ovo zaista posebno nešto. I'm honored to be here today at Stari Grad Fortress to mark the opening of a year-long conservation and restoration project supported by $75,000 from the United States Ambassador's Fund for Cultural Preservation. Dakle, da kažem, čast mi je zaista biti ovdje danas na tvrđavi Stari grad da bismo obilježili početak jednogodišnjeg projekta konzervacije i restauracije za koje je iz Fonda Američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa izdvojen grant od $75,000. The United States is a proud partner with the Regional Museum of Travnik to support this project, which will repair the damage caused by the earthquakes in Petrinja, Croatia in 2019 and in Stolac in 2022. I applaud the museum's commitment to preserving Bosnia and Herzegovina's cultural, historic, and natural heritage, including its long-standing efforts, which you see documented around the room today, to restore this national monument and to preserve it for future generations. Sjedinjene države zaista su ponosne na partnerstvo sa regionalnim muzejom u Travniku kako bi podržalo ovaj projekat kojim će biti popravljena šteta uzrokovana zemljotresima u Petrinji u Hrvatskoj 2019. i Stolcu 2022. Čestitam muzeju na posvećenosti i očuvanju bosansko-hercegovačkog kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa, uključujući i dugogodišnji rad na restauraciji ovog nacionalnog spomenika da bi bio sačuvan i za buduće generacije, a vidimo evo u ovoj prostoriji ove dokumente i fotografije koje pokazuju kakvom je bio stanju i kakav je danas. Now, the Ambassador's Fund for Cultural Preservation was established 22 years ago to support projects that preserve a wide range of cultural heritage, including historic buildings, archaeological sites, ethnographic objects, paintings, manuscripts, indigenous languages, and other forms of traditional cultural expression. Što se tiče Fonda Američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, osnovan je prije 22 godine kao podrška projektima kojima se čuva ogromno kulturno nasljeđe koje uključuje istorijske građevine, arheološka nalazišta, etnografske predmete, slike, rukopise, autohtone jezike i druge oblike tradicionalnog kulturološkog izraza. Now, since the fund's inception, the United States has supported more than 1,000 cultural preservation projects worldwide. Here in Bosnia and Herzegovina, the United States has provided more than $2.4 million in funding to support 23 projects dedicated to preserving the cultural heritage of this country, including the reconstruction of the structural foundation of the Ferradija Mosque in Banja Luka, the restoration of an Orthodox and Catholic church near Mostar, the restoration of part of the historic Jewish cemetery in Sarajevo, conservation and reconstruction work at the National Museum of Bosnia and Herzegovina, the reconstruction of part of the historic building that houses the Museum of Contemporary Art in Republika Srpska, and now, this project here at Stari Grad Fortress. Od osnivanja fonda Sjedinjene države pomogle su više od 1000 projekata očuvanja kulturnog nasljeđa širom svijeta. Ovdje u Bosni i Hercegovini SAD su obezbijedile više od $2,4 miliona za 23 projekta očuvanja kulturnog nasljeđa, uključujući rekonstrukciju temelja džamije Ferhadija u Banja Luci, restauraciju pravoslavne i katoličke crkve u Mostaru, restauraciju dijela istorijskog jevrejskog groblja u Sarajevu, konzervaciju i rekonstrukciju Zemaljskog muzeja BiH, rekonstrukciju dijela zgrade od istorijskog značaja u kojoj se nalazi Muzej savremene umjetnosti u Republici Srpskoj, te evo sada projekat na tvrđavi Stari grad. Now, there's still some debate over who built this impressive fortress, or exactly when, but my understanding is that most historians believe it was constructed at the end of the 14th century or the beginning of the 15th century. Some of its architectural and decorative elements suggest it may have belonged to someone of noble origin, possibly even royalty, a theory supported by the presence of a stone plate
that used to hang above the fortress entrance that mentioned the name of the Bosnian king, Tvrđava II Kotromanić. Unfortunately, it was too damaged to read the entire text. Još uvijek se vode rasprave oko toga ko je izgradio ovu impresivnu tvrđavu i kada tačno. Ali većina istoričara vjeruje da je izgrađena krajem 14. ili početkom 15. stoljeća. Neki njeni arhitektonski i ukrasni elementi ukazuju na to da je možda pripadala nekom velikašu, možda čak i nekom kraljevskog porijekla, što je teorija koju podupire postojanje kamene ploče koja se nalazila iznad ulaza u tvrđavu, a na kojoj stoji ime bosanskog kralja Tvrtka II. Kotromanića, iako je nažalost ploča toliko oštećena da nije bilo moguće dešifrovati cijeli tekst. Now, from where we're standing today, it's easy to understand why someone within the medieval Bosnian kingdom ordered the fortress's construction. It occupies a commanding place along the Vlaška River Valley, which served as an important thoroughfare to the Bosna River Valley and the heart of medieval Bosnia. The Ottomans, too, recognized Travnik's importance, making it the capital of the province of Bosnia in 1553, again from 1697 to 1833, and finally from 1839 to 1851. Over the years, the Ottomans expanded and enhanced the medieval fortress, creating what we see here today. Zbog mjesta na kojem se nalazimo danas, lako je shvatiti zašto je netko iz srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva naredio da se tvrđava izgradi baš ovdje. Ona zauzima dominantno mjesto u dolini rijeke Lašve, koja je služila kao važan prolaz ka dolini rijeke Bosne i u srce srednjovjekovne Bosne. Otomani su također shvatali važnost Travnika, proglasivši ga glavnim gradom bosanskog ejaleta 1553. godine, pa ponovo 1697. do 1833. i od 1839. do 1851. Vremenom su Otomani širili i učvršćivali srednjovjekovnu tvrđavu, izgradivši ono što danas vidimo ovdje. Now this site and other cultural heritage sites across the country are powerful examples of the long and rich history of Bosnia and Herzegovina. A history shaped by the interactions of different peoples and different cultures that produce something unique in the heart of the Western Balkans and in Europe. That, I think, should be a source of pride for all of Bosnia and Herzegovina's citizens. Bosnia and Herzegovina's history, despite what certain politicians want you to believe, I know, it's easy. It belongs to all its citizens, whatever their ethnic heritage and however they identify themselves. Ova lokacija i ostalo kulturno nasljeđe širom zemlje sjajni su primjeri duge i bogate istorije Bosne i Hercegovine, istorije oblikovane miješanjem različitih naroda i kultura, što je proizvelo nešto jedinstveno u srcu Zapadnog Balkana i Europe. Mislim da bi to trebalo biti razlog osjećaja ponosa za sve BiH građane. Istorija Bosne i Hercegovine, uprkos onome što određeni političari bez uvrede žele da prevede, pripada svim njenim građanima, bez obzira na njihovo etničko porijeklo i način na koji se identifikuju. Now, to be clear, Bosnia and Herzegovina's history, like the history of any country, including my own, is complicated and messy. It contains both tragedy and greatness. This can be a source of friction in a multi-ethnic society. But Bosnia and Herzegovina's history does not need to be a source of permanent division or cause to separate. In fact, preserving cultural heritage can help people connect with the past, promote dialogue and shared understanding, and build opportunities for a better future. It is an inescapable fact that the history and culture of a place are shared by the descendants of all those who shaped them, and they remain forever entwined. Da budem jasan, istorija Bosne i Hercegovine, poput istorije bilo koje druge zemlje, uključujući i moju, komplikovana je i zbrkana, i tragična i veličanstvena. Ovo može biti izvor neslaganja u multietničkom društvu, ali istorija Bosne i Hercegovine ne bi smjela biti izvor stalne podjele ili uzrok odvajanja. U stvari, očuvanje kulturnog nasljeđa može pomoći ljudima da se povežu sa prošlošću,
promoviraju dijalog i razumijevanje i stvaraju prilike za bolju budućnost. Neizbježna je činjenica da istorija i kultura jednog mjesta jesu zajedničke svim potomcima onih koji su ih oblikovali i da su zauvijek povezani. When I was young, our family holidays often involved visiting America's historic sites. President Washington's home at Mount Vernon, the Gettysburg battlefield, Seneca Falls, the birthplace of the United States women's rights movement, and Cedar Hill, Frederick Douglass's home. They set fire to my imagination. What was it like to live here without the conveniences of modern life? How did the men who fought here find the courage to go into battle? And what were they fighting over? Was their cause just? The trips laid the foundation for a lifelong interest in history and a passion for learning. Kad sam bio dijete, često smo porodične praznike provodili obilazeći američke historijske znamenitosti. Kuću predsjednika Washingtona, Mount Vernon, Gettysburg Battlefield, Seneca Falls, mjesto u kojem je rođen pokret za prava žena u Americi, Cedar Hill, dom Frederika Douglasa. Raspromsavali su moju maštu. Kako li je bilo živjeti ovdje bez pogodnosti modernog života? Kako su muškarci koji su se ovdje borili pronalazili hrabrost da idu u bitku i zašto su se borili? Za nešto pravedno. Ova su putovanja kod mene probudila cjeloživotni interes za istoriju i strast za učenjem. Historic and cultural preservation of sites in Bosnia-Herzegovina, like Travnik, Stari, grad fortress, are important because they provide the young people of this country a gateway to another world, just as Gettysburg did for me. It is a gateway to a world in which imagination and intellectual exploration are encouraged and rewarded. This in turn helps young people develop skills that are essential to living a productive life in a common civic space. Most importantly, the capacity for critical thinking. This is essential for spotting attempts to distort and abuse history, which occurs in every country, but is particularly prevalent here in the Western Balkans. Of course, there's another benefit. Studying history is fun. And walking through history and touching it, like you can here at the Stari grad fortress, is particularly exciting. Očuvanje historijskog i kulturnog nasljeđa u BiH u koje spada i Travnička tvrđava Stari grad važno je jer mladima u ovoj zemlji obezbjeđuje ulazak u drugačiji svijet, baš kao što je za mene bio Gettysburg. To je ulazak u svijet u kojem mašta i intelektualna radoznalost bivaju podstaknuti i nagrađeni. To zauzvrat pomaže mladima da steknu vještine neophodne za produktivan život u zajedničkom građanskom prostoru, od kojih je najvažnija kritičko promišljanje. Ono je osnova za uočavanje pokušaja iskrivljavanja i zloupotrebe istorije, što se događa u svakoj zemlji, ali je naročito prisutno ovdje na Zapadnom Balkanu. Naravno, još je korisno i ovo. Proučavanje istorije jeste zabavno, a posebno je uzbudljivo hodati kroz istoriju, doticati je, kao što možete ovdje u tvrđavi Stari grad. I look forward to learning more about the history of Stari grad fortress and seeing some of the specific areas this project will address when we tour the site later this morning. I hope that our investment here is an inspiration to the government of Bosnia and Herzegovina to invest more in protecting and preserving the country's shared historic and cultural heritage. Not just in Travnik, but in Kulanvaku, in Posjetio, in Zvornik, in Bočac, and the many other locations around the country where your heritage is found. Thank you. Jedva čekam da naučim više o istoriji Starog grada i vidim neke dijelove koji su uključeni u ovaj projekat kada budemo obilazili lokaciju. Nadam se da će naše ulaganje biti inspiracija vlastima Bosne i Hercegovine da ulažu više u zaštitu i očuvanje zajedničkog historijskog i kulturnog nasljeđa zemlje. Ne samo u Travniku, nego i Kulanvaku, Počitelju, Zvorniku, Bočicu i brojnim drugim lokacijama širom zemlje gdje se nalazi vaše nasljeđe. Hvala vam.
naše brendove, travničke. Prepared our brand for you. Ovdje imamo travnički prevod, travničko izdanje Andrićeve travničke hronike, Travnik publication of Andrić Travnik Chronicles. koje je objavilo Hrvatsko kulturno društvo Napredak Travnik. Published by Croat Cultural Society Travnik Napredak. Okay. A ovdje su proizvodi iz naših muzejskih radionica, nematerijalnog nasljeđa, tkanja i narodnog časa. See the carpet and Okay. fox pottery. That's lovely. Predivno, hvala vam.